მოგესალმებით, უკვე 6 წუთები არის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას დღეს ჩვენთან დასწრებისთვის. ეს ჩვენი შეხვედრა მარბურგის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან არის იწერება. ეს შეხვედრა ტარდება ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის კურსდამთავრებულთა კურსდამთავრებულთა ქსელის ფარგლებში. ეს ქსელი შაშან შეიქმნა 2020 წელს და ამ ქსელის ფარგლებში მე როგორც ერთ-ერთი კურსდამთავრებული და ჩემს თანამეწვლიესთან ქეთი მურღულიასთან ერთად ვუწევთ მენტორობას შშმ ახალგაზრდებს და ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ახალგაზრდებს და გვაქვს რამდენიმე თვიანი პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში ვატარებთ სხვადასხვა შეხვედრებს როგორც ამ ჯგუფის შიდა წევრებთან. ასევე დღეს ეს ივენთი არის საჯარო და არა მარტო ჩვენი ჯგუფის წევრებს აქვთ შესაძლებლობა რომ ამას დაესწრონ. ჩვენ დღეს გვყავს ასევე ჟესტური ენის თარჯიმანი ლეკე ჯაფუშვილი და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. ხო, ეს პროექტი პრინციპში ფინანსდება ევროკავშირის მიერ. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ მარბურგის უნივერსიტეტის თანამშრომლებს ქრისტინა ბოჰლეს, სარა ტურკოვიჩს და სარა ჰელერს, რომლებიც არიან საერთაშორისო ურთიერთობების და ოჯახების საოჯახო სერვისების თანამშრომლები. სარა ჰელერი არის ასევე შშმ პირი და თემის წარმომადგენელი გარკვეულწილად და ისინი გაგვიზიარებენ გამოცდილებას მარბურგის უნივერსიტეტსა და ქალაქ მარბურგში არსებული მისაწვდომობის შესახებ და ზოგადად იქ არსებული შშმ პირებისთვის არსებული გარემოს შესახებ. თითოეული მათგანს ვთხოვე რომ მათი პრეზენტაცია არ გაგრძელდეს 15 წუთზე მეტხანს. მე უზრუნველყოფ სინქრონულ თარგმანს და ლეკუნა უკვე ჩემს თარგმანს მიყვება და შემდეგ თქვენ გექნებათ კითხვების დასმის საშუალება და ძალიან გამიხარდება რომ ეს კითხვები იყოს მრავალფეროვანი და ასე შემდეგ. ასევე მადლობა ანნა ტანდარიანს ჩვენს მასპინძლობისთვის და დახმარებისთვის. ანა, თუ ვინმე ჩატში მოიწერება, ძალიან გთხოვთ რომ გაახმოვანო კითხვები და კომენტარები ჩატიდან. Okay, so I will once again reopen this in English as well. Just so that you also know, again, thank you very much for joining our meetings, Christina, Sarah, and Sarah, today, and for your readiness to share your experience and your practice of making university studies accessible for people with disabilities at the University of Marburg. Today, our meeting is being recorded. It will be translated both in Georgian and Georgian Sign Languages. Later on, it will be published via different channels. This meeting is being organized in the framework of the EU for Youth Alumni Network. This network was created last year in the beginning of 2020, and it's created and coordinated under the EU Neighbors East framework. It is a EU communications project about its activities, and it aims to raise the awareness about the EU offered opportunities in the EU Eastern partner countries. There are 6 of them. It's Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ukraine, and Moldova. And throughout this, as a member of this network, me and my partner who is not here today, Keti Murgulia, are mentoring over 10 young people with disabilities and also with ethnic minority background. And we organize different thematic meetings for them. But today's event is, we decided to make it public and open it for anyone who would be interested in. So as I have already mentioned, each of you would have 15 minutes for your presentations, and then there will be Q&A panel where people will be asking questions either in the chat or unmuting their microphones and turning on their videos. So once again, thank you very much for joining us, and I'm looking forward to your presentations. Thank you very much, Esma. Thank you for the invitation to this event. I was very happy to hear from you again
and to have the opportunity to be here in the meeting today. ესმაო ძალიან დიდი მადლობაო დღეს ჩვენი მოწვევისთვის. მე გამიხარდა კვლავ შენი შენი ნახვა და შენთან შეხვედრა და აქ ამ Zoom შეხვედრაში დღეს ყოფნა. I would introduce myself quickly, so you know who's addressing you. So my name is Christina Bohle. I'm at the international office of the University of Marburg as Erasmus institutional coordinator, so the central administration of the university. მე ვარ ქრისტინე ბოლე, ვმუშაობ მარბურგის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისში და ვარ ერასმუსის კოორდინატორი ცენტრალურ ადმინისტრაციაში, ანუ აი ამ გაცვით სტუდენტებს ვიღებთ და ვაგზავნით. And with me are two colleagues from my team today who will present some of the topics. And I would ask the colleagues Sarah Langer and Sarah Turkovic to just say 2-3 words to introduce yourself. და ეხლა ჩემი ორი თანამშრომელიც აქ არის სარა ტურკოვიჩი და სარა ლანგერი, რომლებიც ეხლა წარადგენენ თავის თავს და შემდეგ უკვე დავიწყებთ პრეზენტაციებს. Yeah, you can go ahead. Okay, thank you. My name is Sarah Langer. I studied at the University of Marburg and currently I'm working at the international office and I'm responsible for the incoming students from our program countries, which are mostly European countries. Yes, that would be it. მე ვარ სარა ლანგერი, დავამთავრე მარბურგის უნივერსიტეტი და ახლა ვმუშაობ ამ უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისში და პასუხისმგებელი ვარ ანუ ჩასულ სტუდენტებზე, გაცვით სტუდენტებზე, რომლებსაც ჩვენ ვმასპინძლობთო, ძირითადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ამ შემთხვევაში. Okay. Thank you. Hi, I'm Sarah Turkovic. I'm studying at the University in Marburg as well, and I work for the international office, and I'm responsible for our outgoing students in our partner countries. So that's EU-based members, EU member states, right? That's what you essentially mean by that's right, yeah. მე კი სარა ტურკოვიჩი ვარ, ასევე ვმუშაობ ამ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში მარბურგის უნივერსიტეტის და მარბურგის უნივერსიტეტშივე ვსწავლობ და მე ვარ პასუხისმგებელი სტუდენტების გაგზავნაზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ან გაცვლითი პროგრამებით. Thank you. And I'm very happy to have both colleagues here today because they have both experienced the University of Marburg as students. They work for the exchange students, so they have quite a broad perspective that can help in the discussion today. ამ ორივე ადამიანს აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება როგორც მარბურგის უნივერსიტეტში მუშაობის, ასევე სწავლის და შესაბამისად მათი გამოცდილება იქნება ღირებული. Would you share the presentation now? And თუ შეიძლება ანაროს გააზიარო ხო ეს პრეზენტაცია. Thank you. So today we wanted to present opportunities for students, especially with special needs, with disabilities, to study abroad, and most with a focus on studying in Marburg. So first of all, I would give a quick introduction to the University of Marburg, and then we would present the Erasmus Plus program. Okay. So here the slides actually on the University of Marburg are missing. This is not a problem. Let me just, before we go on, say a few words on the University of Marburg. We are a medium-sized university right in the center of Germany. So it is quite a small city, which is very nice for international students. Okay, may you stop here, please? Yes. ესე იგი, მე პირველ რიგში მინდა რომ ზოგადად ვისაუბრო შშმ სტუდენტებისთვის მარბურგის უნივერსიტეტში შექმნილ პირობებზე
და ანუ როგორც უცხოეთში სწავლას დავუშვათ თუ აპირებთ და მარბურგის უნივერსიტეტში, რა სიტუაცია არის ამ სტუდენტებისთვის და შემდეგ Erasmus+-ის პროგრამაზეც ვიტყვი 2-3 სიტყვას. თვითონ მარბურგი არის გერმანიის ცენტრში ქალაქი, საკმაოდ პატარა არის გერმანული მასშტაბებით და არის სტუდენტების, საერთაშორისო სტუდენტებისთვის კარგი ადგილი. We offer most study opportunities, so most degree programs in Marburg. So regardless of what you're studying, you might have the chance to find the right courses, the right degree program in Marburg. ანუ ჩვენ ვასწავლით ჩვენი თითქმის ყველა პროგრამა არის უფასო და ასევე საკმაოდ ბევრ დისციპლინასაც ვასწავლეთ და თქვენ შეგეძლებათ რომ აირჩიოთ ნებისმიერი. And every year or every semester we welcome quite a number of international students, most from the European partner institutions, but more and more students come from the partner countries, so outside of the European networks. ანუ ყოველწლიურად ჩვენ ვიღებთ საკმაოდ ბევრ საერთაშორისო სტუდენტს, მაგრამ ძირითადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, მაგრამ ყოველწლიურად ასევე იზრდება ევროკავშირის გარეთიდან უკვე ასე ვთქვათ სტუმარი სტუდენტების რაოდენობაც. And just let me give you a quick idea or a short idea of what the city is like. Sarah will tell you more about it later, but sometimes it is surprising that we have so many students with disabilities at the University of Marburg. ეხლა გეტყვითო ქალაქის შესახებ ცოტა უფრო მეცო, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხალხს უყვირს რატომ ყავს მარბურგის უნივერსიტეტს ამდენი შიშიმო στუდენტი. Because Marburg is a very old town. It's built around a hill. It is there are many steep roads. There are very small pathways in the city and a lot of old buildings that are not barrier free. ანუ მარბურგის ქალაქი თვითონ მარბურგი ძველია, ის ერთი ბორცვის გარშემო აშენებული, ქუჩები არის ვიწრო, არის ძალიან ბევრი ძველი შენობა, რომელიც არ არის ბოლომდე მისაწვდომი. But still, the University of Marburg has the highest number of students with disabilities, with special needs in all of Germany. And you will learn later on what kind of support and services helps us to make this possible. მაგრამ მარბურგის უნივერსიტეტი ანუ გერმანიის მასშტაბით ყველაზე მეტი შიშმო სტუდენტი ყავს და ცოტა ხანში თქვენ გაიგებთ რა მხარდამჭერი სერვისები გვაქვს ამისთვის შემოთავაზებული. And this will be what Sarah will present, or both Sarahs will present in a moment. Before that, I want to give you a short introduction on what the Erasmus Plus program offers specifically for students with disabilities. ამაზე უკვე სარა გესაუბრებათ ცოტა ხანში, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, თუ კონკრეტულად შიშიმ სტუდენტებს, შიშიმ გაცვლის სტუდენტებს რას თავაზობს Erasmus+-ის პროგრამა. So I don't know if you all know the Erasmus Plus program. In general, it is an exchange program that offers grants for studies and for traineeships abroad. ზოგადად არ ვიცი რამდენად იცნობთ Erasmus+-ის პროგრამას, მაგრამ ეს პროგრამა არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ის ზოგადად აძლევს გაცვლის სტუდენტებს შესაძლებლობას, რომ ისწავლონ ან გაიარონ უცხოეთში სტაჟირებები. აქვე გეტყვით, რომ სტაჟირების კომპონენტი საქართველოსთვის ჯერჯერობით არ არის მისაწვდომი. I just explained that the traineeship component is not open for the EAP countries yet. Yeah, actually it is open by now if it's approved by the national agencies. So we have the possibility, but this can be maybe discussed later. Georgia is of course a partner country, but there are more and more opportunities to participate in Erasmus Plus
so you can come to a university within the European networks. ხო, ზოგადად Erasmus Plus-ის პროგრამით ამ საქართველოს არის 3 წევრი, ამ Erasmus Plus-ის მოკლედ ჩარჩოსი და ქართულ სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა, რომ ევროპის ფარგლებში ჩავიდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ისწავლონ. და კიდევ სარამით რა, რომ უკვე მე მგონიო, ასე თქვა, რომ სტაჟირების კომპონენტიც გახსნილი არის ქართველი სტუდენტებისთვისო. For the mobility, you receive in general a monthly grant of €850 and a travel support. This is what every Erasmus Plus student would receive coming from Georgia to a European university. ანუ ზოგადად ყველა სტუდენტი, რომელიც საქართველოდან ჩავა ევროპის ნებისმიერ უნივერსიტეტში, მიიღებს ყოველთვიურად სტიპენდიას 850 ევროს რაოდენობით და პლუს ტრანსპორტირების ან თვითმფრინავის ბილეთის ანაზღაურებას. ეს არის ზოგადი ყველასთვის. Thank you. And next slide, please. For students with special needs, so with disabilities or chronic illness, you can apply for additional support with the Erasmus Plus program. ანუ ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადება ან შეზღუდული შესაძლებლობა, თქვენ ანუ მათ შეუძლიათ რომ მიიღონ დამატებითი მხარდაჭერა Erasmus Plus-ის ფარგლებში. The idea, the principle is that no one should be excluded from the mobility, from the experience to go abroad, just because of these special needs, these disabilities or other barriers. ანუ იდეა არის ის, რომ არავინ უნდა დარჩეს გარიყული ამ პროგრამებიდან მათი დიაგნოზის თუ შეზღუდული შესაძლებლობის თუ სპეციალური საჭიროების გამო. What is important from our experience as well is if you need additional support, the first step is to make sure to inform your home institution already during your application, so you can apply for this additional funding in time. Home or host institution? First, the home institution, because we need the information with the nomination as well. And the second is the host institution too. ანუ ამ დამატებითი მხარდაჭერის მიღება თუ გსურთ, პირველ რიგში უნდა აცნობოთ თქვენს ანუ თქვენს უნივერსიტეტს, სადაც გამგზავნ უნივერსიტეტს, სადაც სწავლობთ, გამგზავნ უმაღლეს სასწავლებლებას და დაწესებულებას და ასევე რა თქმა უნდა მასპინძელ უნივერსიტეტსაც, რომელიც იმისთვის რომ მათ მოკლედ მოემზადოთ. I emphasize that the home institution has to be informed because with the Erasmus standards, having special needs is a selection criterion. So you have to be prioritized if you have special needs in the selection process. და მე განსაკუთრებით ხაზს ვუსვამ იმას, რომ ჩვენმა გამგზავნმა უნივერსიტეტმა რატომ უნდა იცოდეს აუცილებლად, რომ ჩვენ ვაპირებთ გაგზავნას და ჩვენ ვართ შიშიმო პირები, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის, ანუ არსებობს ერთგვარი კვოტა შიშიმო სტუდენტებისთვის და მათ შერჩევის დროს ენიჭებათ პრიორიტეტი. And if you have been selected for the mobility, then definitely contact your host institution as early as possible so you can apply for funding and you can organize everything for your stay. And I will describe a bit what's relevant here. და რა თქმა უნდა, თუ კი თქვენ აგარჩევენ, თქვენ უკვე თქვენს მასპინძელ დაწესებულებასაც სასწავლებელსაც უნდა აუცილებლად აცნობოთ, რომ ხართ შიშიმო პირი, იმისთვის რომ რაც შეიძლება ადრე, იმისთვის რომ ყველაფრის დაორგანიზება მოასწროთ თქვენი ჩასვლის და ასე შემდეგ. Next slide, please. So the first thing is the financial support. And there's two options. You can have a social top-up, which is 200 or 250 euro per month that you would get additionally on top of the standard grant. ანუ პირველი შესაძლებლობა არის ერთგვარი სოციალური კომპენსაცია,
რომელიც არის 250 евро დამატებით ყოველთვიურად იმას ზემოთ დამატებული, რასაც თქვენ ისედაც მიიღებთ ამ სტიპენდიას 850 ევროს პლუს 250 евро ამ შემთხვევაში. And this is a lump sum, so it is not based on real costs. This is for students who might need a bit of additional support, but which is not so expensive. ეს არისო, ანუ ისეთი თანხა, რომელიც არც თუ, ანუ არა მკვეთრად გამოხატული შემოპირებისთვის არის განკუთვნილი იმდენადო, ეს არის იმისთვის, რომ ანუ ისეთი ტიპის მხარდაჭერისთვის, რომელიც არ არის ძალიან ძვირი. What is important is that თუ ძალიან ხარჯიანი რაღაც არ არის საჭირო, ეს თანხა ამისთვის არის გამოყოფილი. My apologies. What is important is that the application for this social top-up goes through your host institution, so the European university that you will be going to. Oh, it's going through host university. So, okay. ანუ ეს აპლიკაცია აი ამ დამატებითი თანხისთვის უნდა შეავსოს თქვენმა მასპინძელმა უნივერსიტეტმა, სადაც თქვენ მიდიხართ სასწავლებლად. And yeah, perfect. And the other social financial support is based on real costs that you need for your stay. და მხარდაჭერის, ანუ ფინანსური მხარდაჭერის სხვა ფორმა არის უკვე თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და რეალურ დამატებით, ესე ვთქვათ, დამატებით ღირებულებებზე და დამატებით ხარჯებზე, რომლებიც თქვენ შეიძლება გქონდეთ უცხოეთში ცხოვრების დროს, სწავლის დროს. And as you can see here, you can receive up to 10,000 euro per mobility. In the future, it will be 15,000 euro for your support, for your individual support. და ნუ როგორც აქ ხედავთო, დღესდღეობით შეგიძლია აი უკვე ამ ინდივიდუალური დახმარების და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიიღოთ 10,000 ევრომდე თანხა ერთი წასვლაზე, ანუ აქ იგულისხმება მაგალითად ერთი სემესტრით წასვლა, იმიტომ რომ ეს გაცვლითი პროგრამები როგორც წესი არის ერთ სემესტრიანი. მომავალში ეს გაიზრდება და გახდება უკვე 15,000 евро ერთ სემესტრიან ყოფნაზე. So I just explained that mainly one mobility means like one semester. Yeah. Thank you. And as it says here, this is meant for additional costs that are caused by your needs, by your special needs. So accessible, barrier-free accommodation, personal assistance, learning materials, or other needs that you might have. და ნუ აქ აღწერილია რომ ეს თანხა არის იმისთვის რომ დაფაროს თქვენი საჭიროებები, როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად მისაწვდომი საცხოვრებელი ადგილი, ასევე პერსონალური ასისტენტი, სასწავლო მასალები თუ სხვა ტრანსპორტირება თუ სხვა გარემო, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ და სერვისები. Thank you. And the other very important aspect is the support that you get from your host institution. So that you can prepare your stay. So housing, personal assistance, translations of study materials. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის, ანუ Erasmus Plus-ი, რასაც უზრუნველყოფს ცენტრალურად, ეს არის თანხები, ხო, რაც ვახსენეთ და ეხლა საუბარია უკვე იმ დახმარებაზე, რომელსაც ადგილზე და იმ მხარდაჭერაზე, რომელსაც ადგილზე გიწევთ მასპინძელი სასწავლებელი, როდესაც თქვენ ჩადიხართ, როგორც არის მაგალითად მასალების თარგმნა, შეიძლება იყოს ეს თუ ზუსტად ეს პერსონალური ასისტენტი თუ სხვა ნებისმიერი რამ. Thank you. And it depends on your host institution where you are going in Europe, what support is offered. Sarah will show you more on what Marburg offers for our incoming students. ანუ ზოგადად რა თქმა უნდა სხვადასხვა მასპინძელი უნივერსიტეტი და დაწესებულება ევროპის ფარგლებში სხვადასხვანაირ სერვისებს თავაზობს ამ მიმართულებით შეშემო სტუდენტებს და სარა უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს მარბურგის უნივერსიტეტი რას თავაზობს შეშემო სტუდენტებს.
what is important is that you plan the details in advance with your coordinator. So when you arrive, everything works and you can have a good start at your university. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველაფერი წინასწარ დაგეგმოთ თქვენ კოორდინატორთან ერთად, იმიტომ რომ როცა ჩადიხარ, უკვე ჩახვალთ ადგილზე, რომ ყველაფერმა კარგად იმუშაოს. იქნება ეს, რაც მისაწვდომი საცხოვრისი თუ სხვა რამე. This is what I've summarized on this slide again, based on our experience of what has to be prepared. So contact us in time. Make sure you contact all responsible people. You ask for assistance so that it can work out. ანუ აი ამ სლაიდზე უკვე დავაჯამე რა ჩვენი გამოცდილებიდან რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ეს გარემო დაგვხვდეთ მისაწვდომი და ეს არის რომ დაეკონტაქტოთ წინასწარ მასპინძელ უნივერსიტეტს, კოორდინატორს, ყველა პასუხისმგებელ პირს რომ დაიგეგმოს თქვენი ჩასვლა, რა ვიცი, დახვედრა და სხვა დეტალები, როგორი სწავლით და რა დაგჭირდებათ. And you can go to the next slide, please. გადართევ ხო ანა? Sorry. Thank you. And just an additional remark. 1 minute, I'm sorry. ესმა კითხვა გვაქვს ჩატში, იწერებია, ანუ მაირამ იწერს რომ სამედიცინო დახმარებაც თუ შედის ამ აღნიშნულ დახმარებებში. მოდი, იცი რა ვქნათ, კითხვები ბოლოს დავსვათ. ბოლოში? So someone, Anna just interrupted me. She said that like there was a question and I asked that we would answer questions maybe after you will be done. Yeah, so my part of the presentation is done in a moment and we can of course add 2-3 questions in between if you like. I just wanted to refer to the new opportunities the Erasmus Plus program will offer. So, for example, short-term exchange or blended mobilities, so virtual components, which might be an easier access to mobility if you are not quite sure if you want to go abroad for like a whole semester or a whole year. So this is like university-based, right? It's not non-formal educational. It is being established as a part of the new Erasmus program, and it will be part of the partner countries' mobilities as well. Mm-hmm. So you said it's going to be shortened version, and it's going to be also online, or it's both, like. Yeah, it will be both on offer. So depending on what the university will offer and what your needs are. Mm-hmm. და აქვე გეტყვით რომ Erasmus Plus აქვს გეგმები, ანუ სამომავლო გეგმები, რომლებიც და ამ პროგრამის ფარგლებში ცოტა ხანში შესაძლებელი გახდება არაერთ სემესტრიანი, არამედ უფრო მოკლე მობილობის, ანუ უფრო მოკლე გაცვლითი პროგრამების გაკეთება. ან ასევე შესაძლებელი იქნება დისტანციური გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სწავლა სხვადასხვა ევროპულ უნივერსიტეტებში, ანუ ქვეყნიდან გაუსვლელად, მაგრამ ასე ვთქვათ, სხვა უნივერსიტეტში. აქვე დავამატებ, ვინც არ იცით, რომ Erasmus Plus-ის პრინციპი არის ის რა ქვია, რომ კრედიტები, რომელსაც თქვენ დააგროვებთ სწავლის დროს, უნდა აღიაროს შემდეგ თქვენმა უნივერსიტეტმა, ანუ სემესტრს არ კარგავთ. I just explained also that the idea behind the mobility exchanges is that later on the credits that people gain at the host university are transferable and are recognized by the home institution and are counted towards students' degree, so like they will not be really wasting, let's say, a semester. Yeah, very good. Yes, and just offering maybe, for example, online learning or something can just be a way to get to know your host institution, to get to know the teaching structures and so on. So it is easier to start maybe a physical mobility. და ეს online მობილობები, online გაცვლითი პროგრამები ასევე მისცემთ სტუდენტებს შესაძლებლობას, რომ ჯერ გაიცნონ
მათი მასპინძელი უნივერსიტეტი, მასპინძელი სასწავლებელი გაიცნონ მათ სწავლების მეთოდებს და ერთგვარად შეეჩვიონ და შეიძლება ეს უფრო მარტივი იყოს თავდაპირველად, ვიდრე ეგრევე ფიზიკურად ქვეყნიდან წასვლა და სხვა ქვეყანაში ცხოვრება და ეს ერთგვარი შემამზადებელი იყოს უკვე სტუდენტისთვის, რომ შემდგომში წავიდეს კიდეც. Thank you. So this would be, I think, my part. So if there's any questions, my part was more the formal parts of mobility, and my colleagues will describe how you can feel welcome in Marburg, what services are offered. But if there's any questions on Erasmus exchange or on the university in general, feel free to ask. ანუ მე აქ დავასრულეო, მე უბრალოდ მოვყევი ოფიციალური ნაწილი, თუ რას ზოგადად რა არის ეს პროგრამა და ჩემი თანამშრომლები უკვე ისაუბრებენ უფრო პირად გამოცდილებებზე და იმაზე თუ რა ხდება ქალაქში და რა ხდება ასევე უნივერსიტეტში შიშიმო პირებისთვის უფრო პირადი გამოცდილების კუთხით. ამ შემთხვევაში ქრისტინამ თქვა, რომ შეიძლება ახლავე რომ დავსვათ კითხვები. Then I will ask you this question that was coming from one of our participants. It was about if the medical services also are included in this in these needs funding, let's say. ანუ კითხვა იყო, რომ სამედიცინო სერვისები და მომსახურება რამდენად შედის ანუ სტუდენტის ამ საჭიროებებში. კი, საჭიროებებში სამედიცინო დახმარებაც თუ შედის და უკვე მეორე კითხვაც გვაქვს, იქნებ ერთად გვიპასუხოს, რომ როდიდან იწყება ონლაინ მობილობები. And another question also I will follow because it's the second one. From when do you expect the online mobilities to start? So first, maybe the first question on the costs for medical support treatment. So for this special needs support, what is covered is what is additional costs that are not covered by, for example, your social services or your insurance. So if you have additional costs in Germany, then this will be covered. This can be medication or medical support. ანუ ესე იგი სიტუაცია ესეთია სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებით, რომ ამ ზოგადად ამ 850 ევროიან სტიპენდიაში შედის დაზღვევას, ანუ თქვენ ამ 850 ევროთი უნდა დაფაროთ თქვენი საცხოვრებლის ხარჯები, კვების და ასე შემდეგ და მათ შორის სამედიცინო დაზღვევის. თუმცა თუ თქვენი შეზღუდული შესაძლებლობიდან ან ქრონიკული დაავადებიდან გამომდინარე რაღაცა დახმარება გჭირდებათ, მაგალითად რამე მედიკამენტები, რომლებიც არ შედის აი ამ თქვენს აი ზოგად დაზღვევაში, სტუდენტურ დაზღვევაში, აი ამ თანხის დაფარვა შესაძლებელი არის ამ დამატებითი დაფინანსებიდან. Another aspect I want to mention here is that if you want to, or if you register at a university in Germany, then you will have to have an insurance as well. So most costs would be covered by this insurance. და ასევე ისიც რომ გერმანიაში უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ზოგადად აუცილებელია რომ გქონდეთ დაზღვევა სტუდენტური, ანუ მის გარეშე ფიზიკურად არ გიღებენ. ამიტომ და ეს დაზღვევა ძირითადად ანუ ხარჯების უმეტესობას ფარავს. And to your second question with the online teaching or online exchange, this works actually from this academic year 21-22. Yeah, please first. Go ahead. I think it's okay. Yeah. But it depends, of course, of what the universities will offer. Most universities will offer part online teaching, and this can be included in this exchange. Can you explain a bit more what you mean by part online? Yeah, so most universities, Marburg as well, are planning to continue online teaching at least for some courses, some classes. And this can be accessed from abroad as well by our exchange students.
ანუ სიტუაცია ონლაინ გაცვით პროგრამებთან და მობილობასთან დაკავშირებით არის დაახლოებით ესეთი, რომ უკვე ანუ 2021-2022 სასწავლო წლებში, ანუ იგულისხმება შემოდგომიდან დაწყებული, ეს მობილობები უკვე იმუშავებს. ანუ როგორი სიტუაცია არის, რომ იმის გამო, რომ გერმანიაში გადაწყდა, რომ ზოგადად სწავლება გახდეს კომბინირებული, ანუ ზოგიერთი საგანი ანუ შერეული იქნება ზოგიერთ ჩვეულებრივი სტუდენტებისთვისაც, რომ ზოგიერთ საგანს ონლაინის სწავლიან, ზოგიერთზე ივლიან. ამიტომ ის საგნები, რომლებსაც ისედაც ასწავლიან სტუდენტებს დისტანციურად, ის საგნები უკვე აი 2021-22 წლებში, ანუ შემოდგომის სემესტრიდან ალბათ ხო, ასე მივხვდი, უფრო მეტად, ანუ შემოდგომის სემესტრიდან იქნება მისაწვდომი, მაგრამ ანუ ნახევარ განაკვეთიანი სემესტრი გამოვა, იმიტომ რომ ანუ გერმანიაში, როგორც ვთქვი, ყველა საგანი არ იქნება ონლაინ, ხო? ანუ იქნება რაღაც ნაწილი საგნების და იმ საგნების გავლა, რომელიც დისტანციურად ისწავლება, თქვენც შეგეძლებათ. So I just explained that this probably means like starting from the fall semester of 2021, right? Yes, thank you. Okay, if there is no urgent questions at the moment, I would hand over, I think, to Sarah Langer. თუ ეხლა სასწრაფოდ ანუ სხვა კითხვების სასწრაფო არ გაქვთ, მე სარა ლანგერთან გადავალ და შემდეგ უკვე საერთოდ პანელიც ანუ კიდევ შეგეძლებათ კითხვები. ესმა, გვაქვს ერთი კითხვაც ანას იხაშვილის, დაზღვევაზე დავაზუსტებო. აქედან ჩვენი ქვეყნიდან უნდა გქონდეს დაზღვევა თუ გერმანულს გულისხმობდა? So there is, I'm sorry, there is like one question. Anna wants to specify a bit more. What kind of insurance does this exchange student have to have? Like, should it be purchased in Germany, or it can be purchased also in the host country and like be this international insurance? Usually it could be an international insurance that you check out at home. There are specific offers by the DAAD as well. But I would hand over this question maybe to Sarah as well. Maybe you, Sarah, you know more about this because you are working with the incoming students. Yes, and I also worked. Or should I wait a second? No. I think you. It's better if you add on this, and then I will translate it all. I also worked for here. What is it called? Degree seeker students, and they could only take health insurance from not non-German health insurance when they go to the health insurance in Germany and get a letter of exception from it. Yeah. So we know, yes, and so we know then that they are, yes, in their insurance is enough, you know. It is important that we know it is covered for Germany. And that's why you can go to a... Yeah, go ahead. Okay, no, and that's why you can go to a German health insurance and let it check out whether yours is enough, where it's sufficient. ხო, ანუ ამაზე მოკლედ ქრისტინამ გითხრა, რომ ზოგადადო შესაძლებელიაო, რომ იყოს თქვენი ქვეყნიდან, ანუ თქვენ ქვეყანაში ადგილზე, მაგალითად საქართველოში ამ შემთხვევაში ნაყიდი საერთაშორისო დაზღვევაო, მაგრამ არისო მოთხოვნებიო უფრო კონკრეტული, როგორი დაზღვევა უნდა იყოს. და შემდეგ სარამ დააზუსტეთ, რომ სარა მუშაობს უკვე სტუდენტ, ანუ ჩამოსულ გერმანიაში ჩასულ სტუდენტებთან და მან თქვა, რომ წესი არის ისეთი, თუ არა გერმანულ დაზღვევას ყიდულობ, მაშინ გერმანიაში უნდა მიხვიდე რომელიმე სადაზღვევო კომპანიაში ან პროვაიდერ კლინიკაში და უნდა გადაამოწმო აი ის საერთაშორისო როგაქ ნაყიდი თქვა საქართველოში საკმარისი არის თუ არა, შესაბამება თუ არა სტანდარტს და იქიდან უნდა წამოიღოს საბუთი, ანუ გერმანული პროვაიდერიდან, რომ აი ეს დავშეთ საქართველოში ნაყიდის შენი დაზღვევა არის საკმარისი. Yep. Okay, thank you. Then, Sarah, it's your turn. Yeah, okay.
Thank you. So I'm going to tell you a little about accommodation and life for students with special needs in Marburg. Okay, we can move to the next slide now, by the way. Thank you. So there are some student residences that are wheelchair accessible and also made for, not made, but also work for students with other special needs. So the Studentenwerk Marburg, it is called, it rents out student residences. There is also the service center for students with special needs, which can get in contact with the Studentenwerk to provide student residences in case you have special needs and want to come to Marburg. And they can advise you on which buildings would be best, and that depends also on your special needs and what you plan to study. I will get into more detail according to this sentence later. ესე იგი, ხო, ანუ გამოყოფილი ყველა მთლად, როგორც მე მივხვდი ხა, მთლად ყველა სტუდენტური საცხოვრებელი არ არის თანაბრად მისაწვდომი ყველა ტიპის შიშიმ პირისთვის. ამიტომ, მაგრამ ანუ ეს სტუდენტური საცხოვრებლები ჩაბარებული აქვს გერმანიაში ერთ დიდ კომპანიას წესებულებას, რომელსაც ქვია student in work, ესე ქვია. და ანუ ისინი უზრუნველყოფენ ამ საერთო საცხოვრებლებს, მაგრამ უნივერსიტეტს აქვს ასევე შიშიმ სტუდენტთა მისაწვდომობის ცენტრი, რომელიც ანუ კოორდინაციას უწევს ამ შიშიმ პირების სტუდენტების მასპინძლობას და მათთვის საჭირო პირობების შექმნას. და ანუ შეიძლება რომ მაგალითად ეს ცენტრი მისაწვდომობის დაუკავშირდეს ამ საცხოვრებლების კოორდინატორ ამ კომპანიას და ზუსტად აუხსნას და დააკვალენოს ასევე სტუდენტი თუ როგორი საერთო საცხოვრებელი, როგორი შენობა, როგორი ოთახი, როგორი ადაპტირება ჭირდება მას. ხო, მაგალითად ეტრით მოსარგებლისთვის შეიძლება ქონდეთ რამდენიმე ოთახი მისაწვდომი და ისინი შეთავაზონ. Go ahead. Okay, then we can move to the next slide. Sorry. So there are especially two student residences that can be used for students. I will introduce both a little. The first example is the Konrad Wiesalski House. It is a student residence for students with and without special needs alike. Its intention is to be kind of integrative. There are certain advantages and disadvantages, of course, but I will tell you about that in detail a little more. ანუ ქალაქში გვაქვს მაგალითად ორი სტუდენტური საცხოვრებელი. ერთ-ერთი არის მისაწვდომი, ანუ და მასში ცხოვრება შეუძლიათ როგორც შიშიმო, ასევე არაშიშიმო სტუდენტებს. და ანუ ეს არის რაღაც ინკლუზიური საცხოვრებელი და მაგრამ ნუ მე გეტყვით მის დადებით და თქვა თუ არ ყოფით მხარეებს. So for the Konrad Wiesalski House, advantages are that there is a transportation service included. You have an own bathroom in each room. There is a care service 24 hours if needed. And there is, sorry, what? A care service for health care. So carers work there if needed. And the care service is separated in real health care workers and student assistants work there alike. And it is situated in the house itself. It also offers grocery shopping, transportation, and to private errands and for example. Oh, okay. So like they have like personal assistants on the spot who can help you with shopping and with other not things. Not exactly. It is not personal assistance for every person itself, but there are many people with disabilities, and they offer kind of collective grocery shopping
can give a list, and 3 times a week they go and do your grocery shopping. კი ბატონო. ანუ ერთი ეს სახლი, სადაც ანუ შიში პირებისთვის და არა შიში სტუდენტებისთვის რომელიც არისო, ინკლუზიურიო, ანუ აქვს თავისი პლუსები, პირველში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ის უნივერსიტეტიდან და უნივერსიტეტში. ასევე ყავს ადგილზე თანამშრომლები, ასევე აქვს ადგილზე სამედიცინო, თქოთ რაღაც გადაუდებელი მომსახურების პუნქტი ამავე შენობაში და ანუ სამედიცინო მოვლის სერვისი აქვს და სამედიცინო თანამშრომლები მუშაობენ იქ, მედმუშაკები. ამის გარდა ყავთ თანამშრომლები, რომლებიც მაგალითად კოლექტიურად ეხმარებიან შიშიმო პირებს, ასე ვთქვათ, თუ ჭირდებათ კვირაში 3-ჯერ რაღაც მაღაზიიდან რაღაცის წამოღება ან სხვადასხვა ესეთ საქმეებში დახმარება. აი ეს სერვისი აქვს. Okay, and the disadvantages of it is that it is very expensive to live there. You cannot take your own health carer or your own personal assistant, and it has to be funded by some social service, or I think that the additional Erasmus grant, the new one at least, the 15,000 one, might work for it, but I think this is something you should really check out ahead of your stay, because this whole thing with the care service and the transportation costs a lot. ანუ ამის უარყოფითი, ესე ვთქვათ, მხარე ამ საცხოვრებლის არის, რომ არის ძალიან ძვირი. და პლუს ამას შენ არ შეგიძლია რომ ყავდეს შენი პირადი ასისტენტი, ან შენი პირადი, თქვათ, სამედიცინო მომვლელი თუ გჭირდება, იქ უნდა ისარგებლოს საერთოთი რაც არის. თუმცა ეს ახალი დაფინანსება 15,000 ევროს ფარგლებში რაც არის, ხო? ამან შეიძლება ეს დაფაროს, ეს ხარჯები ამ საცხოვრებელში ცხოვრების, მაგრამ ეს კარგად უნდა შეამოწმოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი ჯდებაო რა ეს ამ საცხოვრებელში ცხოვრება. Okay? Okay. Another disadvantage is that it is really situated on top of the hill in the middle of Marburg. So when you have special needs, like physical special needs, you are kind of dependent on the transportation service, depending on your wheelchair or whatever you need. So there is another building too. It is quite new in the city center. There are 4 special needs friendly rooms which are wheelchair accessible too. They all have their bathrooms inside each room too. It's not shared. And it may be especially interesting for students with visual impairments too, because it is situated in the city center. You have your own bathroom central. It is very central. It is near the supermarkets, shopping facilities, near the Department of Psychology if you're interested in studying psychology, and there are bus stations right around it. So the ways aren't that far and you don't have to go to climb the hill, kind of. ანუ ეს კიდევ ერთი უარყოფითი მხარე ამ საცხოვრებლის არის ის, რომ ის ანუ მდებარეობს ამ ბორცვის პირდაპირ ამ ბორცვზე, ანუ მომაღლებულ ადგილას. შესაბამისად, თუ ფიზიკური შეზღუდვა გაქვთ, ხო, მაგალითად, ეტლით მოსარგებლე თუ ხართ, ანუ მართლა დამოკიდებული ხართ იმ ტრანსპორტზე, იმიტომ რომ ქალაქში დამოკიდებლად შეიძლება გაგიჭირდეთ ჩამოსვლა, ну კიდევ გააჩნია როგორი ეტლით ყავთ. და ასევე არის მეორე შენობა, სტუდენტური მეორე საცხოვრებელი, რომელიც არის ქალაქის ცენტრში. ასევე ან ორივე შენობას აქვს, ანუ თითოეულ ოთახს აქვს საკუთარი საპირფარეშო და აბაზანა, ანუ ამ ხრივ განსხვავება არ არის, მაგრამ ამ მეორე ახალ შენობას, რომელიც არის ქალაქის centrში, ის ასევე იქ აქვთ, რა თქმა უნდა, ეტლით მოსარგებლეებისთვის ადაპტირებული ოთახები და მაგრამ ასევე საინტერესო შეიძლება იყოს უსინათლო და მცირე მხედველი სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ არის ქალაქის ცენტრში, ანუ შორს ჩამოსვლა არ ჭირდებათ. იქვე ახლოს არის მაგალითად ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის შენობაც. იქვე ახლოს არის სუპერმარკეტები, მაღაზიები და ავტობუსის გაჩერებებიც. Okay, next slide, please.
Thank you. The disadvantage is that there is no care service involved and no transportation. So you are really dependent on the official, the public transportation, and you have to do your grocery shopping yourself. I, for myself, can tell you from experience, I lived in both student dormitories. So I think both have great, kind of advantages and disadvantages, but I would recommend the one rather for blind students and the other rather for physical impairment. Yes, but it has to be seen then. Yeah. ანუ ესე იგი მე ხო და ამის მინუსი, ანუ ამის უარყოფითი მხარე მეორე ახალი შენობის არის ის, რომ იქ არ არის უზრუნველყოფილი ესე ცენტრალიზებულად არც ასისტენტი, არც მომვლელი და არც ტრანსპორტირება, ანუ თქვენით მოგიწევთ მაღაზიაშიც მისვლა, თუ ტრანსპორტით გადაადგილება, ან რა ვიცი, ცალკე თუ დაიქირავებთ ვინმეს კიდევ, ეგ ცალკე თემა იქნება. მე ორივეში მიცხოვრიაო და ნუ ორივე ძალიან კარგია თავის მხრივ. აი იმ პირველს ვურჩევდი უფრო ეტყვით მოსარგებლეებს, სადაც ეს ტრანსპორტირება და ასისტენტები არიან და მეორეს უფრო უსინათლოებს და მცირე მხედველებს. Next slide, please. შემდეგი. Thank you. So, of course, there's also private housing. You can find that via Facebook groups, other online sites like WG gesucht in our city or Immobilien Scout or Gebobau it's called. This might not be so important for the translation, but it is rather rare for students with special needs, depending on what needs you have. It is most often more expensive than the student dormitories offered by the University Studentenwerk, and you really have to look after the location. So it is, the location of the accommodation and your study location. It might be very far away from each other if you're unlucky. ხო, ანუ შეგიძლიათ ასევე კერძოთაც იქირავოთ ბინა საცხოვრებელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს უფრო როგორც წესი უფრო ძვირი გამოდის ვიდრე საერთო-საცხოვრებელი, ასევე შშმ სტუდენტებისთვის და მათ საჭიროებებისთვის უკვე ანუ ინდივიდუალურად მოგიწევთ ძებნა, ხო? ანუ როგორი პირობები არის, გაკმაყოფილებთ თუ არა, ასევე შეარჩიოთ რამდენად შორს თუ ახლოს არის თქვენი სასწავლებლიდან. შეიძლება ძალიან შორ მანძილებზე მოგიწიოს სიარული. Okay. After studies, if you're interested in staying here, when you're not an Erasmus student, of course, then you have to return first. But afterwards, private housing is needed, so you cannot stay at the university offered place, and it is also very rare, so you have to prepare long ahead. Therefore, there is this organization, it's called Gebobau. It is one of many cooperatives for housing, and you can enter your name on a list for housing with special needs, and should something become available, they let you know. But as I said, it is very rare, so the list is long and there is no housing guaranteed, so you might have to look for the housing yourself. ხო, ანუ თუ არ ხართ Erasmus+-ის სტუდენტი, ან ზოგადად სტუდენტი თუ არ ხართ, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა, ანუ უნივერსიტეტის საცხოვრებელში ვერ იცხოვრებთ და მოგიწევთ და გიწევთ, რომ თქვენი ტიპოვოთ ბინა. არის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს, ანუ აქვს კოოპერატივები, საცხოვრისები, სოციალური, მაგრამ და შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ რიგში, ჩაეწეროთ ამ საცხოვრისების, ანუ აქ უფასო არ იგულისხმება, ანუ ფულს გადაიხდით ჩვეულებრივად, მაგრამ იქნება ყოველ შემთხვევაში ადაპტირებული და მისაწვდომი როგორც შიშიმოპირისთვის, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან იშვიათად თუ თავისუფლდებათ ადგილები შეზღუდულია და ეს რიგები ძალიან გრძელია, ეს მოვლოდინეთა სიები. Next slide, please. Thank you.
So I wanted to tell you more about the support services offered by the university. SBS, it is called. It's the Service Center for Students with Special Needs. ანუ ეს არის უკვე ანუ შშმ ანუ და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების მომსახურების centri. Okay. So as I said before, they help with student housing in the time of your preparation for your Erasmus stay or your full-time stay at the university. And other services they offer are, for example, student supporters, which is that students help students with special needs at our library, for example, with key issues, mainly used by students, and it is mainly used by students with visual impairments. Oh, I'm sorry, you I lost you a bit. Can you repeat this about what kind of you said they had like a student supporter, right? Yes. What does exactly that person do? Student supporters are students that help other students with special needs at our libraries, for example, and with key issues, for example, and they are mainly used by students with visual impairment. So these are like assistants who read to them, or what exactly? No, we have also at the university there is already a pool from kind of not translated but scanned documents, scanned books, and so on for blind people or people with other visual impairments, and they can also help scanning the books you need, or whether when a PC is not accessible in the needed kind of way. So these are like student staff, right? So they work. They are students, but they work at the library, for example. Yeah. ანუ მაგალითად ბიბლიოთეკაში არიან სტუდენტები, რომლებიც მუშაობენ შშმ სტუდენტთა დახმარების კუთხით, მხარდაჭერის კუთხით. მაგალითად, შეიძლება ეს მხარდაჭერა იყოს უსინათლო სტუდენტისთვის მასალის გადაყვანა, სახელმწიფოს გადაყვანა გამხმოვანებელი პროგრამისთვის მისაწვდომ რეჟიმში, ფორმატში, თქვათ Word-ში, PDF-ში, ან წიგნის დასკანირება, რომ უსინათლომ შეძლოს მერე მისი მოსმენა. They also help finding private student assistant if needed. So the student supporters are only situated in the library, for example. So if you need private student assistance, you should ask them too. They can help, but it is also costly. So you have to pay for it, and there has to be funding for that. ანუ ასევე შესაძლებელი რომ თქვენ აიყვანოთ პირადი პერსონალური ასისტენტიც, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გადაუხადოთ და ამისთვის საჭირო იქნება დაფინანსება. So the student support service also makes learning materials accessible or organizes the accessibility for student materials, which is mainly needed by students with visual impairment too. And there is already a pool of scanned books and digitally improved learning material, which you can ask for there too. Right. ანუ როგორც უკვე თქვი, ბიბლიოთეკებში აქტიურად მიდის მასალების ადაპტირება შშმ სტუდენტებისთვის. ეს განსაკუთრებით ჭირდებათ ხოლმე მცირე მხედრო და უსინათლო სტუდენტებს. უკვე არსებობს, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი რაოდენობით დაგროვდა მასალა აუდიო მისაწვდომ ფორმატში, ხო, სხვადასხვა სახელმძღვანელოების სტუდენტებისთვის. Yep. Okay, thank you. And also they provide information regarding the accessibility of buildings and departments. You must keep in mind Marburg is the university, so there is no campus, and all the buildings from different departments and different subjects you study are all around the city. So you need to know whether it is accessible or not. Ahead. და ასევე ეს მისაწვდომობის დეპარტამენტი, ხო, ანუ ამ წიგნების გაციფრულების გარდა და ასევე საერთო საცხოვრებლებთან კოორდინაციის გარდა,
ასევე აკვალიანებს შიშიმ სტუდენტებს, მაგალითად, რომელი შენობა ფაკულტეტის და რომელი არის უფრო მისაწვდომი და რომელი ნაკლებად მისაწვდომი, ან მაგალითად, რომელი გზა არის უფრო მისაწვდომი, იმიტომ რომ ხო, ანუ მარბურგი ძველი ქალაქია და ყველა შენობა თანაბრად მისაწვდომი არ არის. They also advise you and support you if you need modifications to your studies. As an example, I wrote into the presentation, for example, you need extension of time during exams or longer deadlines for papers. Then they also get in contact with the examination offices and departments if needed. ასევე ეს მისაწვდომობის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ლექტორებთან კომუნიკაციას სასწავლო პროცესის ადაპტირება მოდიფიკაციისთვის. მაგალითად, თუ სტუდენტს სჭირდება დამატებითი საგამოცდო დრო, ან დამატებითი დრო რაღაც დავალების შესასრულებლად, უნდა მიმართოს აი ამ მისაწვდომობის დეპარტამენტს და ის უკვე დაეკონტაქტება ლექტორს თუ საგამოცდო ცენტრს თუ ასე შემდეგ. And they also provide contact to other university-related or non-university-related support services. For example, if you need care services or assistance agencies or something like that. Sorry, if you need what? Oh, if you need, for example, or the ASTA, I don't know. Yes, if you need assistance regularly, and it's not, you don't live in the KBH, for example, you might need some assistance agency to provide you with people and to do all the paperwork around it. And they also have the contact and spread the contact with you and share it. Yes. Do you know what I mean? Yes. Okay, thank you. ანუ ასევე ეს მისაწვდომობის დეპარტამენტი ეხმარება და აკავშირებს სტუდენტს, თუ მას სჭირდება მაგალითად პერსონალური ასისტენტი, სხვადასხვა შესაბამის აგენტოებთან და ეხმარება ამ დოკუმენტაციის შევსებაში განცხადების ანუ იმისთვის რომ ეს ასისტენტი აიყვანოს. და ზოგადად ანუ ეხმარება უნივერსიტეტთან ურთიერთობაში სხვადასხვა მიმართულებით. Okay, next slide, please. Okay, so there are other support services, like, for example, for care, and I wanted to show you some options here. For example, the FIP, it is called, is an organization which organizes care for private people, and they do all organizational stuff with administrational institutions, for example. I'm sorry, you said I lost you for a bit. You said it's like a private care. So like yes, private... if you need private care, if you need more care than, for example, the Konrad Pisalski House can offer, or if you don't want to live there, you need some other way of care service. There is, for example, the FIP. I wouldn't recommend that for an exchange only, because the organization is very big. Organizing all is very much and very pricey and very long. Yeah, it takes a long time. But this organization organizes care for private people, and they do all the organizational stuff around it with administrational institutions, for example, like some other health care providers or social services. ხო, ანუ შეგიძლიათ აი როგორც უკვე პრინციპში თქვი, ანუ კერძო მაგალითად თუ არ ცხოვრობ ისეთ სარცაცხოველში, სადაც უზრუნველყოფილია ასისტენტი, შეგიძლიათ აი ამ დეპარტამენტის მეშვეობით ასევე დაუკავშირდეთ კერძო სტრუქტურებს, კომპანიებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ თქვენს ასისტირებას. თუმცა ნუ ეს თუ ერთი სემესტრით ჩამოდიხართ, ძალიან დიდი ბიუროკრატიული პროცესია და კი არ გირჩევთ, მაგრამ ნუ მაინც არსებობს ესეც. Okay. There are other options too, for example, personal assistance, where you have the funding and you make everything your own, you find people who help you, you find funding, you have to deal with everything administrationally on your own.
Or the budget assistance. This is partly self-organized. That means that you find the people and you make, for example, the timetables for the people who comes to you when, and yes, and you do, and the rest is given to an organization. ანუ არსებობს მოკლედ სხვადასხვა შესაძლებლობები ამ ასისტენტის აყვანის, ხო? ერთი არის, როცა კომპანია კერძო გიკეთებს, ყველაფერს თვითონ აორგანიზებს თავის თანამშრომლებს, ვინ როდის მოვა შენთან. არის ვარიანტი, როდესაც შენ გაქვს ეს დამატებითი დაფინანსება, რომელიც ვახსენეთ და შენ თვითონ პოულობ ადამიანებს, ქირაობ და შენ თვითონ უხდი ამ თანხას, ანუ უფორმებ ხელშეკრულებებს, უდგენ ცხრილს, თქვათ როდის რომელი გაკითხავს და ანუ სხვადასხვა ვარიანტები არის. And of course, there are the classical healthcare providers or care providers, but this is very restrictive then and not so flexible, I would say. But it might be that somebody only needs help in the morning, for example, so this might be something you can choose from. ანუ არსებობს ესე სამედიცინო მოვლის თქვათ სერვისებიც, ხო, ვისაც ჭირდება, რა ვიცი, ან ალბათ პამპერსების გამოცვლა, ან მზის გაკეთება მუდმივად ან რაღაცა მსგავსი და ამ კუთხითაც არსებობს. ესმა გვაქვს კითხვა, იქნებ იმ ორგანიზაციის სახელიც გვითხრასო, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომის საცხოვრებლის მოძებნასო. ანუ მე მაგას ვკითხავ და გეტყვით მოგწერთ, მაგრამ ეს არის ანუ თვითონ ორგანიზაციის, ან თვითონ უნივერსიტეტის შიგნით არის მისაწვდომობის დეპარტამენტი, რომელიც ანუ როცა იგებს, რომ სტუდენტი ჩაზდით, მასპინძელი, ანუ ისა გაცვლითი, ისინი თვითონ უკავშირდებიან საერთო საცხოვრებელს და ეხმარებიან მოძიებაში. რა ვიცი, მე შემიძლია რომ ვთხოვო, რომ დაწეროს მაშინ, იმიტომ რომ თქვით, რავი, ანუ მოიწეროს ჩატში, როგორ გავაკეთოთ? კი, ალბათ მასე ჯერ ვკითხოთ და ანუ ეს კარგი. So someone asked if you could name this organization. I guess it's like this accessibility department, which helps. Oh no, or it's like something else that helps find the accessible accommodation, or probably it's for the private housing, like the one that provides the private housing, the cooperatives. I think it's a good idea if you could write it maybe in the chat. What do you mean exactly? What should I write in the chat? The name of the organization that helps people with disabilities find private housing, like private accessible housing. Yes. The one that owns cooperatives and all of that. Just a second. ეხლა მოიწერება ჩატში, ანუ იმ ორგანიზაციის სახელს, რომელსაც ეს საცხოვრისები აქვს, ანუ კოოპერატივები და რომელიც ანუ რიგი რო აქვს თქო და რომელიც კერძო ბინებში, ესე თქვა, ეძებს საცხოვრის, ანუ შიშიმოპირებისთვის. ოღონდ ეს არის უნივერსიტეტის გარეთ, ანუ არ არის აუცილებელი რომ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყოთ, რომ ამით ისარგებლოთ, რა. ბარემ კიდევ ერთი კითხვა გვაქვს, დაგიკითხავ ესმა, ხო? ასაკობრივი შეზღუდვა ხომ არ არის და მისაღებად რომელ საგნებს ენიჭება უპირატესობაო? ანუ რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არის თუ არა და მეორე რომელ საგნებს ენიჭება უპირატესობა მიღებისას? ანუ ხო, ალბათ რომელი სპეციალობით, ხო, უფრო? კი, ალბათ. და ჩატში აი სარამ მოიწერა ეს და წაიკითხეთ, ვისაც გაინტერესებდა. Okay, Sarah, thank you for writing the name of the organization in the chat. There is another question. People are asking if there is, and maybe this will go to Christina as well, if there is an age limit to participate in Erasmus plus credit mobility, and also what kind of faculties partner and receive international students more. Christina, are you there yet? Still? I don't see her right now. If you could answer, Sarah, I mean, I don't mind.
Okay, I can answer it partly. Could you just repeat what your first question was? The first one is about the age limit for the Erasmus Plus. I must admit, I'm not sure whether there is an age limit. It's very important you are enrolled still and that you need the credits you're making here. But I'm not sure about an age limit, to be honest. I think there isn't any. I personally have not heard of any either. Like, yeah. Yes. For non-formal education there is, but for the university I have not heard. Ano პირველ კითხვას რაც შეეხება ასაკობრივი ზღვარი, როგორც გავიხსენეთ, აკადემიურ პროგრამებს არ აქვს. ანუ მთავარია რომ იყო უნივერსიტეტში ჩარიცხული, უკვე ანუ პირველივე სემესტრიდან არა, ანუ დაახლოებით მეორე-მესამე სემესტრიდან იწყება. და თუ ხარ ანუ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის ეტაპზე, ანუ ეგ არის მთავარი. ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. Okay, what about professions and specialties? So you can, it depends on which agreements we have. It's always, the departments have the agreements with the universities from abroad. So if your department, you can basically, when there is an agreement, you can study at that department. It is important though to have the language skills that are needed. Most of the time, University of Marburg wants a B2 level in German and a B2 level in English, because our lectures are mostly taught in German, unfortunately. But there are also English offers. That is a little bit dependable on which department you want to study at. So, go ahead. For example, social sciences and politics, there are offers, many offers in English too. Psychology also offers English stuff, and also other departments. I don't know exactly, there isn't a list exactly. You always have to look each semester which courses are offered and how many courses are offered in English or German. მოკლედ სიტუაცია არის ესეთი, რომ ან თქვენს უნივერსიტეტსაც სწავლობთ, უნდა გქონდეს გაფორმებული ჩვენს უნივერსიტეტთან ხელშეკრულება და ანუ როგორც მასპინძელ უნივერსიტეტთან. და ეს ხელშეკრულება არის ანუ კონკრეტულ ფაკულტეტებს შორის იდება ეს ურთიერთგაცვლის შესახებ ხელშეკრულება. რაც ნიშნავს, რომ ანუ რომელ ფაკულტეტებსაც აქვს დადებული ესეთი ხელშეკრულება, იმ ფაკულტეტებზე შეგიძლიათ სწავლა. ანუ რამე ესე რომელსაგანს ენიჭება უპირატესობა, ესე არ არსებობს ეგეთი რამე. მეორე მომენტი არის, რომ უფრო მეტი ფაკულტეტი და მეტი საგანი ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, გერმანულად. ამიტომ და ჩვენი მოთხოვნა არის ჩვენი უნივერსიტეტის, რომ B2 დონის ანუ ენის ცოდნა, ან ინგლისურის, ან გერმანულის და უფრო სასურველია, რომ ინგლისურიც და გერმანულიც, იმიტომ რომ ანუ ინგლისურენოვანი საგნები ბევრი არ არის მაინც. უფრო მეტი არის გერმანულენოვანი. თუმცა არის ფაკულტეტები, მაგალითად სოციალური პოლიტიკური მეცნიერებები ან ფსიქოლოგია, სადაც ასევე ბევრი არის ინგლისურენოვანი საგანიც. Okay, so should we go on? Yes. Okay, so I would like to have the next slide. გადაერთე ხო ანა? Thank you. So we are on the next slide for support services now, and there is an organization in Marburg which is called Blista, and it helps students with visual impairment. I'm not an expert on that. That's why I only added the link here. I know that they also have an own school for younger students which are not in the university yet, and provide different services. And I'm very sure they also have some offers for students at the university. But I really don't know how you can organize that, but I visited the website and there was a lot of information, which was also barrier-free. So I think if you're interested in their offers, you can easily
easily access this website. I saw also information in English. Yes, so I wouldn't dare honestly to advise you on anything here because I'm not an expert on that. Can you please also post the link in the chat? Of course. ეხლა მოკლედ არსებობს კიდევ მარბურგში და ეს მეც ვიცი ეს ორგანიზაცია მეც გამიგია არსებობს ესეთი ორგანიზაცია ბლისტა რომელიც მუშაობს კონკრეტულად უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების კუთხით და მათ აქვს სხვადასხვა სერვისები მათ აქვს მაგალითად სკოლაც აქვთ ანუ სკოლის სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის ასევე აქვთ ალბათ რაღაც სერვისები სტუდენტებისთვის, მაგრამ მე არ ვიცი დეტალები. მათი საიტი არის საკმაოდ მისაწვდომი უსინათლოებისთვის და ზოგადად შიშიმო პირებისთვის. მე ანუ შეგიძლიათ ინგლისურადაც აქვთ ინფორმაცია ამ საიტზე და მე ესე პირადად არ ვარ ექსპერტი ამ კუთხით და ვერ ვისაუბრებ და კონსულტაციებს ვერ გაგიწერთ, მაგრამ მათ საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება აქვთ. Just a second, I need to find the link because, as I said, I'm on two computers. ამასობაში ვინეს რამე კითხვა ხო არ გაქვთ კიდე, იმიტომ რომ ეძებს ლინკს, რომ ჩატშიც გაზი. ჩატში ერთი კითხვა არის ნიკოლოზისგან. სად შეიძლება გადავამოწმოთო კონკრეტული ფაკულტეტი გვთავაზობს თუ არა ინგლისურენოვან კურსს? I'll be ready in a second. Okay. Meanwhile, if I may ask a question from the chat, so there's a question about where can we find, there's Nicholas, and he is asking, where can we find the information about which faculties and which universities have precisely partnership with our home university, for example? I don't know whether there is a homepage for that. I guess you will have to enter. You can ask at your home university, of course, which agreements there are with our university or a university in Germany especially. I think this is always a question you might ask your own institutional home coordinator. Right. Okay, go ahead. Maybe if you. No. That's it. Sorry. ამ შემთხვევაში ეს მე არ ვიციო ესე სადმე ცენტრალიზებულად თუ დევს ეს ინფორმაციაო, უნდა გადაამოწმოთ თქვენს უნივერსიტეტში ვისთან აქვთ პარტნიორობა და თანამშრომლობა. ხო, ანუ ჩემი გამოცდილებიდანაც ნიკა, ანუ მეც იგივეს გეტყვი რომ, იმიტომ რომ მე ხო ორჯერ წავედი ესე. ანუ უნდა მიხვიდე შენ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტში და უნდა კითხო მათ სად ვისთან აქვს პარტნიორობა და სად შეგიძლია რომ წახვიდე და შენი ფაკულტეტიდან გამომდინარე, ხო, მით უმეტეს და რა ენებზე აქვს შესაძლებლობა რომ ისწავლო. So I just explained because I also did Erasmus, so I just said that he has to go and address his international department office in his university. Great, thank you. Yeah. Okay, so we can go to the next slide. Sure. Thank you. I will tell you now a little about the city itself and things to consider when you're planning on coming to Marburg, especially when you have special needs. So Marburg is an old city and there is the hill, as Christina mentioned before, and it is very steep. So there are many steep hills, especially when you live in the Oberstadt, and cobblestones. It is beautiful, but it is not very nice when you're in a wheelchair, but it is possible. As I can tell you and the other Sarah can tell you, we are both wheelchair drivers and it is possible. It's not that comfortable. ანუ მარბურგი ძველი ქალაქია, ესე თქვათ, ბორცვებზეა გაშენებული, არ არის ძალიან მოსახერხებელი, ანუ ქვაფენილიც ბევრიაო, ანუ ეტრებით ვინც ხართო, მაგრამ შესაძლებელია მეც და მეორე სარაც ორივე ეტრით მოსარგებლეები ვართ და ნუ ცხოვრობთ და გადავადგილდებით.
Yes, and also Marburg is now campus university, as I mentioned before. It is spread around Marburg, so you really will need to know where you are going to study, and it might be multiple times a day that you have to change your location, and depending on your studies. და ნუ ასევე ანუ თვითონ უნივერსიტეტის ფაკულტეტები არის გაბნეული ქალაქში. ამიტომ შეიძლება დღეში რამდენჯერმე მაგალითად მოგიწიოთ ერთი ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში გადასვლა. ამიტომ კარგად უნდა გაიგოთ, რომელ შენობებში, კორპუსებში ისწავლით და იმასთან ახლოს შეცადოთ, რომ შეარჩიოთ თქვა საერთო საცხოვრებელიც. Okay, so we can move to the next slide. Okay, now I want to tell you a little bit about the beauty of Marburg. It is very nice here too. So it is a beautiful, small, but very lively city with many cultural offers, like city festivities, theaters, cultural centers, and other city festivities, especially 3 Tage Marburg it is called. It's beautiful. ანუ მარბურგი არის კი პატარა, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ცოცხალი ქალაქია, არის ბევრი თეატრები, სხვადასხვა ტურისტული ღონისძიებები, ფესტივალები ტარდება ხოლმე და ესე ტურისტულადაც სასიამოვნო ქალაქია. პროგრამების გარდა თუ არის სრული სამაგისტრო პროგრამა, მონიშნებით მაგალითად, ვისაც დასრულებული აქვს ბაკალავრიატი და მასტერის ბოდიში, ანა ცოტა მესმის, ანუ ვაიმე, ბოდიში, ჩემი ხმა ჩართული იყო, თქვენთვის კაი, კითხვა გვაქვს და ბარემ წაივიკითხავ, ხო ესმა? გაცვლითი პროგრამების გარდა თუ არის სრული სამაგისტრო პროგრამები, ხელმისაწვდომი და ვგულისხმობ იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც დასრულებული აქვთ ბაკალავრიატი და მასტერის გაკეთება უნდა უცხოეთშიო. ამ შემთხვევაში გერმანიაო. So, Sarah, we have a question. So someone is asking if what possibilities are there for degree students? So like for those who already have completed their bachelor's degrees, what kind of possibilities do they have to do their master's studies in Germany? It is also, Erasmus also offers a second round mobility, it is called, like you can, as a master student, also do Erasmus at Marburg, or the other way around. That's the same for outgoing students. So you can do a mobility also in your master's degree. That is not a problem at all, and it is with the same. Yeah, there are the same offers made and possibilities that Christina mentioned before. That is not only for undergraduate students. I will, probably I will tell that, but also I think the question was more about like full master's degrees, not let's say one semester mobilities, but yeah. Yes, you can also apply as for a full master's degree. That is possible. That is not a problem. Of course, you will not have the funding from Erasmus because that is only up to 10 months. But it is possible, and there are students from abroad with disabilities. But this is something where you really have to know how you will fund assistance. And the FIP is very interesting for you, and also the KBH, where I lived and where the other Sarah lived. This is better for a full-time student. Okay, but it is very, very expensive. So you really need funding from some social service at your home university, maybe. Yeah. Okay. So, well, I mean, if you like start master studies from scratch, then like there is no home university, let's say. But okay. No home university, but your home country. Sorry. Yeah. ანუ ხო. ესე იგი, ერთი თემა არის, რომ მაგისტრატურის დონეზეც ასევე შეგიძლიათ
ერასმუსში მონაწილეობის მიღება, ანუ თქვათ უკვე საქართველოში უნდა გქონდეთ ჩაბარებული და შემდეგ შეგიძლიათ იგივე პროცედურებით წახვიდეთ ერთი სემესტრით ან ორით გერმანიაში მათ შორის. მაგრამ თუ გინდათ რომ მთლიანად ანუ მაგისტრატურა თავიდან ბოლომდე დაიწყოთ და დაამთავროთ გერმანიაში, ამ შემთხვევაში უკვე ანუ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ არ გექნებათ არანაირი ამ ასისტენტების და დახმარებები და დაფინანსებები და ამიტომ უნდა დაგაფინანსოთ ან თქვენმა ქვეყანამ, ან თქვენ თვითონ უნდა დაიფინანსოთ თქვენი თავი და აქვე გეტყვით კიდევ ერთ მომენტს, რომ რა თქმა უნდა თუ გერმანიაში მაგისტრატურაზე გინდათ რომ ისწავლოთ, გერმანული უნდა იცოდეთ ძალიან კარგად და ну, ასე თქვათ, უნდა გაიაროთ ჩვენებად შერჩევის კონკურსი, ანუ ჩააბაროთ გამოცდები, რაც ჩვეულებრივად საჭირო იქნება მაგისტრატურისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს კიდევ ისეთი პროგრამა Erasmus Joint Master's Degrees, ესე ქვია და ეს პროგრამა გულისხმობს, ანუ ეს არის თვითონ ერასმუსის დაფინანსებით. ოღონდ ეს არ არის მარტო გერმანიისთვის პროგრამა, ეს ამ პროგრამის ფარგლებში ადამიანმა ანუ სწავლობს მთლიანად მაგისტრატურას, მთლიანად ხარისხს იღებ თავისი დაფინანსებით, მაგრამ უნდა ისწავლო მინიმუმ 2 უნივერსიტეტში მაინც, ანუ სხვადასხვა წლებში, კი არა და სხვადასხვა სემესტრს სხვადასხვა უნივერსიტეტში ატარებ. ოღონდ ეს უკვე თვითონ ერასმუსის მიერ კოორდინირდება და ესეც კონკურსი არის და გლობალური. So I just explained also that if they want to study in Germany and like do degree study, besides the fact that they would have to obtain the funding for like assistance, they also would have to know German and like pass all the exams and do all this competition that other students are undergoing. And I also explained about the Erasmus Joint Master's Degrees, and this is also Erasmus funded program, which actually funds like full master's degrees, 2-year degrees, but it is like you have to spend your studies in more than one university, at least in 2 different universities in different cities. Yeah. That I didn't know about that, but thank you. That's very nice. Yes, what I can also say about this and what is to consider is that you should really get in contact with the people ahead of time. For example, at Marburg, you can use the service center for students with special needs that I also introduced earlier. That is a very good partner to cooperate with, maybe. Yes, I would say that this is the most important thing about it. That you really get in contact way ahead. Yeah. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაც შეიძლება ადრე დაიკონტაქტოთ, ისედაც სწავლათ თუ გინდათ და გაცვლითი პროგრამითაც თუ მიდიხართ, არა აქვს მნიშვნელობა, რომ წინასწარ დაიკონტაქტოთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს უნივერსიტეტში, მაგალითად მარბურგის უნივერსიტეტის შემთხვევაში, ეს შეიძლება იყოს ზუსტად ეს შემოპირთა მისაწვდომობის დეპარტამენტი უნივერსიტეტის შიგნით და ისინი დაგაკვალიანებენ და დაგეხმარებიან საჭირო ინფორმაციის მოძიებაში. Sarah, I would really ask you to like somehow summarize because we are running very, very late. I also would want to listen to another Sarah. Yeah. So yeah, if you can like say quickly what you have to say and yeah. Yeah, I just wanted to say that Marburg also has good accessibility for public transportation, and there is a high awareness regarding special needs. So also people help you grocery shopping when you just go to the shop and ask people there without the one student's dormitory that I told about. And yes, I just wanted to say that the awareness is very high and it is very nice to live here. Yeah, I just also will add when I explained that, yeah, there is a huge blind population living there because of Blistein, because they have the specialized school there. ანუ მოკლედ სარა ამბობს რომ ზოგადად მარბურგში ცნობიერება შეშიმოპირთა შესახებ არის საკმაოდ მაღალი, საზოგადოებრივი ცნობიერება. იგივე მაგათ მაღაზიაში შეგიძლიათ ადამიანებს რომ კითხოთ და თხოვოთ დახმარება
თქვათ პროდუქტების ყიდვის ან რაღაც ნებისმიერ რაღაცის ყიდვის დროს და მე ჩემი მხრიდან დავამატებ, რომ ეს იმის გამოა, რომ ძალიან ბევრი შიშიმო პირი ცხოვრობს მარბურგში, იმიტომ რომ იქ არის ეს ბლისტას ორგანიზაცია, მათ აქვთ სპეცსკოლა უსინათლოების ძალიან დიდი და ანუ ფაქტიურად უსინათლო და კომპაქტური დასახლებაც არის საკმაოდ ისეთი მძლავრი იქ და ამიტომ ეს ცნობადობა არის იქ შიშიმო პირთა თემის. Thank you, Esma. Then I could also now Sarah Turkovic can do her part if that's okay. When there are no questions left, I will write my summary in the chat, I guess. Okay? Yeah. ეხლა მოიწერება სარა ანუ დეტალებს რაღაცას ჩატშიც და შეგიძლიათ ნახოთ ალბათ ლინკებს და ასე შემდეგ და შემდეგ ეხლა სხვა სარასთან გადმოვდივართ სარა ტურკოვიჩთან ისიც მოგვიყვება თავის გამოცდილებას. თუ კითხვები არ არის. Okay, hi. I just want to give you a quick overview what people with special needs can do after they graduated and are willing to find a job and how it's gonna be like to find an employment and what are the benefits and what could be a bit difficult, but and the possibilities, of course. And before I started studying, I kept working for various companies, small ones and big ones. So I collected some experience how it's like to work with special needs on the labor market in Germany. Okay, I will also add, I forgot to translate about the transportation. კიდევ წინა სარამ ასევე ახსენა, რომ ტრანსპორტირებაც საკმაოდ მისაწვდომიაო მარბურგშიო. და უკვე სარა ტურკოვიჩი გვეუბნება, რომ მე ვისაუბრებო, ანუ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ზოგადად დასაქმების შესაძლებლობებზე და იმის შესახებ თუ შიშიმო პირს რა შეუძლია რომ გააკეთოს მარბურგში და გერმანიაში. მეო პირადად სწავლის დაწყებამდე ვიმუშავე დიდ და პატარა კომპანიებში და ეს გამოცდილება საკმაოდ დავაგროვე თუ რას ნიშნავს და როგორია იმუშავო სადღაც შიშიმო პირმა. At first, I think it's very useful to know that there are some various employment laws in Germany in favor of students with special needs. So, for example, employers who have at least 20 jobs have to fill a certain proportion. Currently, it's 5% of their jobs to give to severely or disabled people. If they do not reach this quote, they have to pay an so-called equalization tax to the integration office. I will tell something about the integration office later on. And below you can find a very important link. It's called Arbeitsagentur, and they have a special department. It's like employment agency? Yeah, it's a special department for find employment and also with special needs. მოკლედ სარა გვეუბნება რომ გერმანიაში არის შიშიმო პირების დასაქმების ხელშემწყობი კანონმდებლობა. აქ იგულისხმება დასაქმების კვოტები. ყველა დასაქმებელს, რომელსაც ყავს 20 და მეტი დასაქმებული, აქვს ვალდებულება, ანუ სამუშაო ადგილების 5%, ანუ 20 კაცზე ეს გამოდის ერთი ადამიანი მაინც დაასაქმოს მკვეთრად ან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვნად გამოხატული შიშიმო პირი, ესე იგი ამ სტატუსის მქონე პირი და თუ ამას ანუ არ შეასრულებს ამ კვოტას, ის იხდის ეგრეთ წოდებულ გათანაბრების გადასახადს ან რა ვიცი ჯარიმას, როგორც გვინდა ისე შეგვიძლია ამას ვუწოდოთ და ასევე მან სარამ ახსენა ლინკი, რომელიც არის აი ამ დასაქმების სააგენტოს ლინკი და ეს სააგენტოც მუშაობს შიშიმო პირთა დასაქმების ხელშეწყობაზე. Yeah, maybe we can move 2 slides forward. ორი სლაიდით გადავახვიოთო. Yeah,
Now I will tell you something also important when you want to get employed in Germany. There's a special protection against dismissal for people with disabilities. I think it's very important to know because for myself, I had some experience with that as well. It says that employees have a special status in Germany. So if the employer wants a dismissal, at first he needs the prior consent of the integration office to terminate their employment. And the dismissal can only happen, effectively happen, if they get the approval of the integration office. The goals of that are to protect disabled employees and keep the job by exhausting really all possibilities. The integration offices contact the company, contribute their services and support option, and offer professional help, so that you in every case they try to find another solution that the dismissal won't happen. So that's the agency towards which this equalization tax goes, right? Yeah, that's right. Okay. ანუ ესე იგი ასევე არის შიშიმო დასაქმებულთა დაცვის კანონმდებლობა არსებობს გერმანიაში დამცავი. ანუ ამ ადამიანებს იცავენ ასე ვთქვათ უკანონო გათავისუფლებისგან. დამსაქმებელს შიშიმო პირის სამსახურიდან გათავისუფლება შეუძლია მხოლოდ ამ ინტეგრაციის ოფისის, ინტეგრაციის სამსახურის თანხმობით. ანუ სახელმწიფო სტრუქტურას უნდა მიმართოს შიშიმო პირის და გათავისუფლების მოთხოვნით, ანუ ნებართვის მოსაპოვებლად თქო, მაგალითად თუ ის ვერ ასრულებს სამუშაოს ან რაღაც სხვა მიზეზებს, ეს დასაქმების ანუ ინტეგრაციის ოფისი სწავლობს შემთხვევას და თუ მაგალითად გამოიკვეთა, რომ უბრალოდ კომპანიაში სჭირდება რაც კონსულტაცია, დახმარება ამ შიშიმო პირისთვის სამუშაო ადგილის შესანარჩუნებლად, ან თქვათ სჭირდება გარემოს ადაპტირებაში დახმარება ან რაღაც მსგავსი, ამისთვის ამ დაწესებულებას აქვს დაფინანსება და ამას ეხმარება დამსაქმებელს ამაში. ეს არის სწორედ ის უწყება, რომელსაც ანუ ამ კვოტების შეუსაბლობის შემთხვევაში უხდიან დამსაქმებლები ჯარიმებს. Okay, let's go to the other slide, the next one. Okay, I keep this very short because it's very theoretical, but there's also the Code of Social Law, 9th book, Rehabilitation and Participation of People with Disabilities. That's a law book which covers up really a lot of laws to benefit students with special needs. So if you get in problems at your workplace, if you get in problems with special services you need at your workplace, it's a book where quite many things are regulated, and it's always worth to look at it. And there's also the federal participation law, in German BTHG, or Bundesteilhabegesetz. It's a really important law, especially in the last few years. And it was created to strengthen the participation and self-determination of people with disabilities, so that you have the right, when you got special needs, to work on the first labor market, to get employed, to get support and the services you need at your workplace, and also laws for vacation, for example, or the regulation that you have the right to choose what kind of employment you wanna go ahead for. And yeah, it's also worth reading through,
definitely. Okay. ასევე დამავიწყდა მე თქვა რომ ზოგადად ანუ როცა დამსაქმებელი მიმართავს აი ამ ინტეგრაციის სააგენტოს და მას ოფისს და მოითხოვს რომ დასაქმებული სამსახურიდან გაუშვან ანუ ეს დაწესებულება ყოველთვის ეძებს ახალ ალტერნატივებს რომ ნუ შიშიმო პირმა სამსახური არ დაკარგოს ან თქვა იპოვოს მალევე ახალი. ასევე სარა მოყვა რომ არსებობს შრომის კოდექსი კი არა და აქვთ ესეთი კანონი რეაბილიტაციის და მონაწილეობის შესახებ, ანუ შიშიმო პირთათვის და ეს კოდექსი ზუსტად არეგულირებს შრომის დასაქმების ადგილას შიშიმო პირის უფლებებს, მას თუ რამე პრობლემა შეექმნება, ან მაგალითად არ ვიცი, სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით, ან ხო არ ვიცი, ან ვერ სარგებლობს თქვა შვებულებით და ასე შემდეგ, შეუძლია მიმართოს აი ამ ინტეგრაციის ოფისს და ხო, ანუ ასევე აქვთ ესეთი თანაბარი მისაწვდომობის აქტი, თანაბარი მონაწილეობის აქტი, რომლითაც წერია რომ შიშიმო პირებს აქვთ უფლება აირჩიონ დასაქმების ფორმა, უნდათ თუ არა რომ იმუშაონ მაგალითად სოციალურ საწარმოში, მაინც და მაინც თუ უნდათ რომ იმუშაონ ზოგადად ღია შრომით ბაზარზე და სხვა ძალიან ბევრი ისეთი სოციალური უფლება აქვთ მათ ამ კანონით. Next slide, please. ჩემი ხმა ისმის ხო კარგად? Okay. Next, I want to talk a bit about employment support services, services for students with special needs. At the beginning, I'm sorry. Do you mean as exactly students, or you mean generally people with disabilities? In general, it benefits students and general. Okay. Okay. It's always an important support service is the integration specialist service. It's for all kind of employments and for all kind of people with special needs in Germany who want to find a job or have problems in their job or want to change something in their jobs. Those integration specialist services are in every region you live and you want to find a job, and you can consult them before you start an employment or during your employment. And the goals of these services are to develop suitable training and jobs, assess the skills and interests of severely disabled people, or it hasn't to be severely, of course, and preparing people with disabilities for work and accompany them at work or during training. They take you by the hand a bit and talk with you and your company and find different solutions and give you additionally a lot of information which financial support, for example, you can get during your employment, or technical support, for example. And they are spread around Germany, usually in every region, and you can just call them and get in contact with them. ანუ გერმანიაში არის ძალიან გავრცელებული, სხვა შორის საქართველოშიც ყვავან ესენი და ესე იგი მხარდაჭერითი დასაქმების სპეციალისტები, ანუ ეგრეთ წოდებული job coach-ერები, რომლებიც ეხმარებიან, ანუ სხვა ყველა რეგიონში არიან, რომლებიც ეხმარებიან შეშემო პირს იპოვონ დასაქმების ადგილი, ანუ სამსახურის მოძებნაში, შეისწავლიან მის უნარებს, მის ინტერესებს, მის სურვილებს, ეხმარებიან, ანუ იძიებენ მისთვის პოტენციურ დასაქმების ადგილს, მიდიან, მიყვებიან დამსაქმებელთან, მაგალითად ეხმარებიან გამოსაცდელი ვადის გავლის დროს, ან თქვათ სამუშაო ადგილის შესწავლის პროცესში, თქვათ თუ ჭირდება ამის შესწავლა, ასევე შეიძლება უზრუნველყონ ანაზღაურების სუბსიდირება რაღაც პერიოდის განმავლობაში. ჩემი ხმა ისმის, ანა, რომ დამიდასტურო თუ შეიძლება? კი, ესმა ისმის ძალიან კარგი. კი, მოსმის. ძალიან კარგი. Okay, you can go ahead, Sarah. Next slide, please.
Also offered from the specialist service of the integration office is the technical advisory service. When you start your employment or during your employment, this service helps to find suitable jobs for people with various disabilities, and also important, they design workplaces suitable for your different disabilities. So in my case, I needed a special table to access with my wheelchair, or for example, when there are doors with quite a heavy weight which you can't open by yourself, they talk with you and talk with your company, and they try to design your workplace better so you can take on your work appropriately. And that's a really important service which you can get use of. I will ask you here very briefly. Who is responsible in financial terms for making these adjustments? Is it employer or the agency, the integration office? The employer gets financial support from the state to design their workplaces for people with disabilities. Right. ესე იგი, კიდევ არსებობს, ანუ ტექნიკური მხარდაჭერა, ანუ თუ დავუშვათ სამუშაო ადგილი არ არის შშმ პირისთვის მისაწვდომი, სადაც ის მუშაობს, ან სადაც ის იწყებს სამუშაოს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უფინანსებს დამსაქმებელს, ანუ ერთია რომ აი ეს მხარდაჭერის დასაქმების სპეციალისტი მიყვება, უყურებს, ანუ სწავლობს ამ სამუშაო გარემოს და უყურებს, რომ როგორ შეიძლება რომ ეს გარემო გავხადოთ მისაწვდომი ამ შშმ დასაქმებულისთვის. მაგალითად, სარა სჭირდებოდა მაგი და ადაპტირებული, რომელსაც ეტლით მიუდგებოდა. ასევე თქვათ პრობლემა იყო, რომ კარები იყო ძალიან მძიმე და თავისით ვერ აღებდა ამ კარებს. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უფინანსებს დამსაქმებელს აი ამ ტიპის ადაპტირების უზრუნველყოფას და თან კონსულტაციებს უწევს, რომ როგორ უნდა შეუქმნას ეს გარემო. Then the next slide, please. Okay, now we're getting to a site. At the beginning, I talked about the website arbeitsagentur.de. They also offer a site especially for disabled academics. So it's more a project site. So they create different projects from year to year for disabled academics, and there's also always a representation of the labor market and notes on the application strategy when you have special needs. What should you tell about in your application and what's not necessary, and things you have to consider, and also tips for designing application documents. ანუ ეხლა ეს ლინკი, რასაც გაჩვენებთ სლაიდზე, არის დასაქმების სააგენტოს ლინკი მათი. ეს სააგენტო უფრო ეწევა კვლევით საქმიანობას, ასევე ეხმარება როგორც What do you mean by disabled academics, like people with disabilities who work in the in universities as like in academic sphere, or do you mean they conduct the research and analysis? People who just graduated at university and find a job, they can use this website to get an inspiration what to do and what's the best strategy to apply. ანუ ეს მოკლედ ეს არის ეს აგენტო უწევს კონსულტირებას ახალგაზრდებს ან ზოგადად ადამიანებს, ვისაც
შრომის ან დასაქმების მაძიებლებს, მათი უფლებების შესახებ, ასევე კარიერის დაგეგმვის სერვისები და რჩევები აქვთ, რომ მაგალითად როცა ავსებენ განაცხადს დასაქმებაზე, რა უნდა შეავსონ, რა უნდა დაწერონ თავის CV-ში და რა არ უნდა დაწერონ, როგორც შიშიმო პირებს რა უფლება აქვთ დასაქმების ძიების პროცესში, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სამუშაოს მაძიებლებს. Then let's move to the last slide. For my part, I will tell you that there's also a supplementary independent participation advice, quite a long name, shortened EUTB. And that's an initiative of the Employer Service for Disabled Academics. So you can consult them while still studying at university and just want to get some information, what to do next and what to do after you graduated, or also when you are already in an employment situation, and they give you different informations of the laws in Germany, support you can get by different offices, and yeah, they are quite useful initiative. არის კიდევ დამსაქმებელთა ასოციაციისგან ესეთი ინიციატივა, დამატებითი რჩევა შეშემო პირებს ან დასაქმების საკითხში. ეს ძირითადად არის უფრო, ესე ვთქვათ, უმაღლეს განათლება მიღებული შეშემო პირებისთვის არის ეს სერვისი და ისინი კონსულტაციას უწევენ ან ახალ კურსდამთავრებულებს, ახალ უმაღლეს დამთავრებულებს, ან უნივერსიტეტების სტუდენტ შეშემო პირებს, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ დასაქმების და შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანობისთვის და ასე შემდეგ. Yeah, that's all from my part. If any questions come up, just let me know. მე ამით მორჩი და ახლა უკვე ველოდები თქვენს კითხვებს. ანა, თუ შეიძლება, თუ გვაქვს ჩატში რამე კითხვები? ჯერჯერობით არ არის კითხვა, ველოდოთ. Well, Christina, we are like gonna wait for a few seconds, let's say, for questions. But meanwhile, thank you and thank you, Sarah's, both of you, and thanks also to Christina. She is not with us, unfortunately, but still pass her our thanks for today's meeting, for very useful and informative presentations. And yes, we wish you good luck personally, and I'm looking forward to questions. And anyways, we'll see. ხალხო, შეგიძლიათ ასევე რომ ჩართოთ მიკროფონები, არ არის აუცილებელი რომ ჩატში მოიწეროთ ვიდეოთიც, რა ვიცი, ვის როგორ გირჩებნიათ, რომ კითხვები დასვათ. Thank you from our side too. We were very happy to join you today and to give you the information. If you have any questions, even after this presentation and this, sorry, there's a fly here. And after this meeting, we are happy to advise you, of course. You can just email us. That wouldn't be any problem. And Christina had to leave us, unfortunately. She has her day off today. That's why she's not here anymore. Oh. Yeah, I'm sorry for exploiting her. No, she wanted to join us. კი ბატონო, ჩვენც მოხარულები და მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. გვიხარია თქვენთან გაგვიხარდა დღეს საუბარი და ამ ინფორმაციის გაზიარება და თუ შემდგომშიც გექნებათ რამე კითხვა, ჩვენ შეგვეძლება თუ მოგწერთ, რომ რაღაც კონსულტაცია და რჩევა გაგიწიოთ. It's პირველ რიგში მოგესალმებით, მე მაქვს ერთი კითხვა. Გასაგები არის რეალურად უსინათლოებისთვის საკმაოდ ისეთი
კარგი და საინტერესო სერვისები აქვთ აშკარად, ისეთი ჩვენ რომ გვჭირდება. მაგრამ მაინტერესებს, აი, რადგან ეხლა ჩემი ინტერესის სფერო გარკვეულწილად არის პროდასმენად დაქვეითებული ადამიანები, მათთვის თუ აქვთ სერვისები, ну, ალბათ აქვთ, მაგრამ რამდენად აქვთ პრეცედენტები ასეთი, რომ ყავდეთ სტუდენტები მათ უნივერსიტეტში? So Anna wants to and is asking, she said it's very great that you have so many services, especially for the visually impaired people. That's what we need here a lot. But she says that as now I'm working on a project with the deaf people and people with like partially hearing people. She's interested also to know if you have heard of any precedents, or you have maybe yourself worked with deaf university students. Unfortunately, I guess there are some here, of course, but I think that there might be a lot accessible for them already. I would, of course, advise also asking the SBS student service for students with special needs in this case, but it's very interesting. I will try to find out more on this behalf. I didn't have the time, unfortunately, last week, but I will, and I will send the information to you directly. Then would that be okay? Yeah, that would be very, very great, because I'm very interested in it. And also, if there are some examples of those students, that would be also great to hear and read, because I would like to share that stories to people who study in deaf school in Georgia. So that would be very good, you know, kind of inspiring stories for them. Yeah, I will ask. I'm not sure whether I can get in touch with them directly. ესე იგი, ანუ მე პირადად არ ვიცნობ სარამ თქვა ასეთ სტუდენტებს, მაგრამ დიდი ალბათობით იქნებიანო ჩვენს უნივერსიტეტშიცო. ამ შემთხვევაში უფრო ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ მივმართოთ აი ამ მისაწვდომობის დეპარტამენტს, რომელიც Anas. Okay, he's back. კიდევ თუ ინტერნეტის პრობლემა იყო, გამოვაგდო. არა, უშავს უკვე აქ ხარ. კიდევ ხომ არ არის კითხვები? ესმა მე კი თარჯიმანი ვარ, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემაა და დავსვავდი კითხვას. თან ჟესტურად გადავთარგმნი შევეცდები და თან ვერბალურად. აი ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა ახლა ამ ყველასმენად დაქვეითებულ ადამიანებზე და უყრუდაუსინათლო ადამიანებზე, რომლებიც სწავლობენ ამ უნივერსიტეტში. თუმცა კითხვა მაქვს ესეთი, ანუ არის თუ არა ამ სერვისების ჩამონათვალში თვითონ ჟესტური ენის თარჯიმნის მომსახურება. ანუ მაგალითად უნივერსიტეტში რო ადამიანი მივიდეს, შესაძლებელია თუ არა აი დამხმარე ასისტენტის ფუნქცია შეითავსოს ჟესტური ენის თარჯიმანმა. ან ესეთი სერვისი თუ არსებობს. So now we have Leke, our sign language interpreter, asking a question. She says it's very interesting what you have been discussing here, and I sign on to Anna's question about the deaf students and their support and the support that is available to them. And her question is more specific. She was interested and was wondering if a deaf student entering university could get a sign language interpreter, let's say, instead of a personal assistant if needed. I must admit that I haven't heard of that yet. Maybe I can okay. Say something about that. There is I recently talked about the law of integration of people with disabilities, and you can also make a confirm to the integration office that you can get help with to get people who translate into sign language as well. There's a possibility that you can get sign language for
things that are for your study. I think not for your free time activities, but if you can tell them it's for university and for studying and your later employment, of course, you can make a confirm and get someone who helps you with sign language as well. And so integration office is that office that that coordinates the employment things mainly, right? Or yeah, and also university services, because you go to university to reach the labor market later, so they also offer services for university. მოკლედ ესეთი სიტუაცია რომ აი ეს კანონი რომ ვახსენეო რეაბილიტაციის და მონაწილეობის შესახებო შშმ პირთა უფლებების შშმ პირთა უბრალოდ ანუ ამ კანონის თანახმად აი ამ ინტეგრაციის ოფისს შეუძლია რომ მიმართოს ყრუ პირს და მოითხოვოს ჟესტური ენის თარჯიმნის სერვისი მომსახურება სასწავლო ან დასაქმების მიზნებისთვის. ზოგადად ეს ოფისი ძირითადად მუშაობს დასაქმების ხელშეწყობაზე, მაგრამ ანუ იმის გამო რომ უნივერსიტეტშიც და ზოგადად განათლებას იმისთვის ვიღებთ, რომ შემდგომში დავსაქმდეთ, რომ აღმოჩნდეთ შრომით ბაზარზე. ამიტომ შეგვიძლია რომ მივმართოთ ამ შემთხვევაში თუ სწავლობთ ან მუშაობთ ამ ესე იგი ინტეგრაციის სერვისს და მოვითხოვოთ ჟესტური ენის თარჯიმანი სასწავლო ან სამუშაო მიზნებისთვის, თუმცა არა ესე ვთქვათ გართობის და არა პირადი მიზნებისთვის. კიდევ ხომ არ გაქვთ კითხვები? არა, ჩატში არ არის კითხვები, მხოლოდ აი მაირამი უხდის მადლობას. So there are people thanking you both and Christina as well. And თუ კითხვები აღარ გაქვთ, შეგვიძლია დავასრულოთ პრინციპში. იდეაში მე პირადად რა კითხვებიც მქონდა აი თავის დროს მართლა შეავსეს, ანუ მართლა ძალიან აუმწურავი იყო და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ჩემგანაც. So Anna says you have covered all the things that she wanted to ask you about. So she's very thankful for comprehensive presentations. Levan is also thanking you for presentations. We thank you all too for participating and for your interest, especially in studying at Germany and in Marburg in particular, although maybe there is a lot we can improve still, but we hope we can already help you finding your way here. Yeah. And ძალიან დიდი მადლობა თქვენს, რომ თქვენი ინტერესისთვის, განსაკუთრებით გერმანიაში და მარბურგში სწავლისთვის. Რა თქმა უნდა, ჩვენც ძალიან ბევრი რამ გვაქვს მისაღწევი და საბრძოლველი, მაგრამ გვჯერა რომ უკვე შეგვიძლია რომ დაგეხმაროთ და დაგვაკვალიანოთ, რომ ასე ვთქვათ, გზა გაიგნოთ.